আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং। যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর যে যেখানে বসে এনটিভি ইউরোপের বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফ ইন ব্রিটেন দেখছেন, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগতম এবং আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকটা আমরা আস্তে আস্তে পার্টিকুলারলি যুক্তরাজ্যে কিছুটা কিন্তু আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্নমেন্ট কিন্তু আস্তে আস্তে লকডাউনটা ইজ করছে। হাউএভার আপনারা যে যেখানে থাকুন সতর্ক অবস্থায় আছেন, ভালো আছেন, আমরা সে আশাই করব। আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, যারা যুক্তরাজ্য থেকে জয়েন করেছেন, তারা তো অবশ্যই আপনাদের টিভি সেটের সামনে স্কাই 780-তে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া বা ফেসবুকের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা পৃথিবীর যে যেই প্রান্তেই থাকেন না কেন, আপনারা এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকে আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু পৃথিবীর যে যেই প্রান্তেই থাকেন না কেন আপনারা এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে জয়েন করার জন্য এবং আপনারা জানেন অ্যাজ অলওয়েজ উই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক। স্ক্রিনের নিচে যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে এবং ফোন নাম্বার আছে, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো অভিমত থাকে, কোনো আপনাদের যদি মনে করেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের এই ব্যাপারটা করলে এই ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে, এই ব্যাপারটা আরেকটু ভালো করা উচিত, প্লিজ ডু লেট আস নো। এবং আমরা সবসময় আপনাদের কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাকটাকে কিন্তু ভ্যালু দেই। আপনারা জানেন লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানটা কিন্তু আপনারা যারা রেগুলার ফলো করেন তারা জানেন যে আমরা দুইটা ডাইমেনশনে এই অনুষ্ঠানটা সাজিয়ে থাকি এবং আমরা এভরি উইক কিন্তু নতুন টপিক নিয়ে আসি। আমাদের একটা ডাইমেনশন হচ্ছে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারগুলোতে আমরা কথা বলি যেন আমরা এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানতে পারি, শিখতে পারি। তাছাড়াও কিন্তু আমাদের এমন সব ইনফরমেশন, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার দেওয়ার চেষ্টা করি যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের কাজে, আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে, আপনাদের পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে যেন আপনারা সফলকাম হতে পারেন। তো আজকে আমরা কথা বলবো আনসাং হিরোজ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এই পার্টিকুলার টপিকে। এবং এই কথা বলার জন্য, এই টপিকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমার হাতের সর্ববাম পাশে জনাব সোহাইল আজিজ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর জয়নিং আস টুডে। এবং আরও উপস্থিত আছেন লন্ডন ট্রেনিং সেন্টারের সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব আব্দুল হক হাবিব। হাবিব ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস টুডে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ হাবিব ভাই। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটার টপিক হচ্ছে আনসাং হিরোজ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং আজকে আমাদের সাথে কিন্তু একজন হিরো অলরেডি সশরীরে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন ফর জয়নিং আস টুডে। ইনফ্যাক্ট I was trying to relate those two faces. You looking so brilliant. You still look so young and brilliant as well. So thank you so very much. আপনি কেমন আছেন? ভালোই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আপনারা ইনভাইট করেছেন থ্যাংক ইউ জন্য and I'm looking forward to this discussion. Thank you very much. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমাদের সাথে যে জয়েন করেছেন, আমাদের সাথে যে হিরো আমাদের সাথে সশরীরে জয়েন করেছেন জনাব সোহেল আজিজ। উনি এই দেশের অনেক বড় বড়, অনেক সিনিয়র পজিশনে উনি কিন্তু এক্সিকিউটিভ এবং নন এক্সিকিউটিভ বিভিন্ন পজিশনে উনি দায়িত্বরত ছিলেন এবং হি ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ব্রিটিশ বাংলাদেশি, যিনি কিনা রয়্যাল এয়ারফোর্সে উনি সার্ভ করেছেন, উনি পাকিস্তান মিলিটারিতে উনি সার্ভ করেছেন। এই দেশের অনেক ডিস্টিংগুইশ, অনেক সিনিয়র রোলে কিন্তু উনি কিন্তু বিভিন্নভাবে উনি কন্ট্রিবিউট করেছেন। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উনি কিন্তু কখনোই ওনার শিকড়ের কথা, বাংলাদেশের প্রতি, ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি ওনার যে ভালোবাসার কথা, উনি কিন্তু কখনো ভুলে যায় না। আই ওয়াজ লুকিং ইনটু হিজ সিভি আদার ডে, ইট ইজ সো ইমপ্রেসিভ। আমি যদি ওনার সিভি নিয়ে আজকে কথা বলি, আমার মনে হয় যে 2-3 ঘন্টা অনুষ্ঠানেও আমরা শেষ করতে পারবো না, এত ইমপ্রেসিভ। এবং উনি এত রেসপন্সিবল, এত বড় বড় পজিশনে উনি কিন্তু দায়িত্বরত ছিল। হাউএভার উনি ওনার কমিউনিটিকে, ওনার পরিবারকে, ওনার আশেপাশের লোকজনকে কিন্তু ভুলে যায় নাই। উনি যখন ওনার এক্সিকিউটিভ রোল থেকে উনি ইস্তফা দিয়েছে, উনি কিন্তু ভলান্টারি বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট রোলে উনি কিন্তু দায়িত্বরত ছিল এবং এখনও কিন্তু আছে, স্টার্টিং ফ্রম ভেরিয়াস ভেরি ডিস্টিংগুইশ পজিশন। তো আজকে আমাদের সাথে যে হিরো উপস্থিত আছেন জনাব সোহেল আজিজ, আমরা আজকে তার সাথে কথা বলবো, তার অভিজ্ঞতার কথা শুনবো, তার জার্নির কথা শুনবো এবং পার্টিকুলারলি এই যে সুদর্শন এই যুবক আজকে আমাদের সাথে যে অভিজ্ঞ আরেক ভদ্রলোক বসে আছে, এই যে ট্রান্সফরমেশন, এই ট্রান্সফরমেশনের কথা আমরা শুনবো। এবং হাবিব ভাই, টাইম টু টাইম আমরা আপনার কথাও শুনবো। হাবিব ভাই, আপনার ইনপুট উইল অলসো অ্যাপ্রিশিয়েট এবং আপনার কাছেও আমরা আসবো যে
উনি এই যে চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে, বিভিন্ন অপরচুনিটি, ব্রিটেন ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি বাট দেয়ার আর সো মেনি চ্যালেঞ্জেস এজ ওয়েল। হাবিব, আমরা আপনার কাছেও এই ব্যাপারে আমরা কথা বলবো, আমরা কথা শুনবো। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন। আপনি এই কারেন্ট করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের সময় কেমন ছিলেন, কেমন আছেন, এবং আজকে আসতে আপনার হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি, আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করেন। দিস ইজ এ ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন উইথ ইউ। আপনি যদি আমাদের সাথে আজকে বলেন কেমন আছেন আপনি। Thank you again very much for kind invitation. I feel very honored, and thank you for your kind introduction. I don't deserve all that. No, you do actually. Yes, journey was okay, and coronavirus, I had to take the self testing kit at home, and fortunately I proved negative, but that's all right, and everything like everybody else. It is a disturbing situation we are going through. এটা কবে শেষ হবে কেউ জানে না, কিন্তু তবুও আমরা যতটুকু সম্ভব we have to be careful, we have to take care not only of ourselves but our own families, our kith and kin, and also our community. Absolutely. So it is a responsibility we have got, and we hope, mashallah, we'll come out of this one day. Thank you. And then we'll enjoy the social life. Thank you very much. Thank you for the optimistic and positive thought. আপনি এই যে লিখেছেন, আপনি এই যে মেমোরটা লিখেছেন, এটা what motivated you and how you started? আপনি যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে। Motivationটা this particular project took me something like 5-6 years. And before I jumped into it, I had to consult my অভিজ্ঞ বন্ধু বান্ধব যারা আছেন, কলিগ, ওনাদের সাথে জিজ্ঞেস করলাম যে what do you think? So sometimes, you sit socially, we talk about things, and then people will say, well, you have got a story to tell. So not only one person, but many people told me that, you should write a book and tell your side of the story. So motivation number one is that I want to tell my story. It is my story. I have dug into my past. I have delved into chasms of my past, and I hope that what I have said in the book is not only for my family and friends, but also for the community. Absolutely. Because this book covers a lot, like you said in your introduction, about our own community, about Bangladesh community. And if my book can contribute to thinking and inspire our young people, because I want our young people, especially in this country, now we are into third or fourth generation, and we are all British, and we have got a commitment to make to this country. So it is no longer good enough for us to say, oh, we are Bangladeshi and Bengali. We have also got to say something about the country we have adopted as our own. So for that reason, I feel that the book should provide some inspiration, some encouragement. Absolutely. And I also don't want to sound arrogant or pompous, but I do feel that I have got something to offer, and I have tried to expose all those into the book. Absolutely. Thank you very much. I had a chance to have a quick look into your book. You mentioned Sylhet vividly on number of occasions. Why Sylhet is so important to you? Well, first point about Sylhet is that I have spent half of my working life here, over 50 years, 55 years. And our Sylheti community, as you yourself will know, have achieved a lot. From the 50s, when our people came, they struggled very much, and in order to find their feet, they set up in business, then they brought their homes, families here, then the children grew up here, education, all those things about Sylheti people. And the Sylheti people now are in such a strong position business-wise that it is, you'll know from the economics of Bangladesh that after the income that comes from export earning of garment industry, the next highest foreign exchange earning is by British Bangladeshis working abroad. So
if you think about it, London's Bangladesh population is predominantly Siletis, and they are ambitious. Although there is also communal parochialism, but nevertheless the community is very ambitious. Absolutely. It has made a great contribution to Bangladesh's economy, and it continues to thrive. And you have seen in the book, it is a question of great pride that in the third generation we are finding the youngsters going to Oxbridge, Oxford, Cambridge, Russell Group of universities. So, you know, we have got a stream of people already achieving in a big way. Then we want also to think that it is only Mushtimeo. It is, our population is about 350,000 probably in this country. Out of that, it is a minuscule percentage who are doing all these great achievements. But rest of us are lagging behind. And that lagging behind, we have got to enable them, encourage them, show them the opportunities, and help them to get onto the mainstream and then work in the mainstream for bringing our community. Absolutely. Thank you so very much. Habib bhai, উনি বলছিল যে ওনার এই বইয়ের মাধ্যমে এই যে ইয়াং জেনারেশন যারা একটু পিছনে পড়ে আছে তাদেরকে যদি ইন্সপায়ার করতে পারে, আপনি কি মনে করেন ওনার মতো যারা আমাদের কমিউনিটিতে সিনিয়র যারা মুরব্বী যারা আছে ওনাদের একটা রোল প্লে করার একটা জায়গা আছে, বা ইয়াংরা এই অ্যাডভাইসগুলো এই রেকমেন্ডেশনগুলো পজিটিভলি নেয় বা তাদের নেওয়া উচিত, আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপারে? Yes, of course. To be honest, I'm inspired by the achievement of Suhail AZIZ bhai, the amount of things he has achieved. And especially he came in this country. I had a chance to glance through his book. I have got a copy of this book, so thank you very much for your kind so what inspired me is that he came in this country I think in 1966, and at that time the opportunity at that time and opportunity now is huge difference. In other words, we've got much more opportunities now, especially young generation. So if we could achieve so much in this country at that time, what we as second generation can achieve now and what the third generation can achieve in this country. So there's huge inspiration I take from him, and I want to congratulate him for being such an achieving person, and I take him as a role model in our community. Because we need our first generation role models coming forward so that we can learn from them the struggle that they have gone through and the achievement that they have achieved through those struggles, so that we can go even further. So thank you for being here, and thank you for inspiring us. Thank you very much. And thank you very much for writing this memoir. This is very, very rare in our community. So I would like to say that you are a living legend. Thank you very much. Thank you very much. Habib bhai, আপনি খুব রাইটলি বলছিলেন যে সুযোগের আগে যেরকম অপরচুনিটি ছিল এখন যেরকম অপরচুনিটি ডিফারেন্সটা কিন্তু হিউজ, বাট অনেক চ্যালেঞ্জও কিন্তু আছে, অনেক স্ট্রাগলও কিন্তু আছে। এখন যারা ইয়াং জেনারেশন তারা কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করে, আপনি এই ব্যাপারে কি মনে করেন? Yes, life is about challenge. You see, life is not bed of roses. There will always be challenges. Sure. But we have to think about that generation in terms of the language skill, in terms of the background, in terms of many other barriers that they had at that time, but still they achieved so much. For example, curry industry, we have got 14,000 successful businesses in this country. We have got thousands of successful person like Aziz bhai. You see, now we don't have language barriers, we don't have economic issues that much. You see, we have got technology. Thank you. So we have got so many opportunities. Thank you. So sky is the limit. We can go far if we can follow some of those examples. Thank you very much. Sky is the limit. হাবিব, আমরা একটা বিরতিতে যাব, বিরতির পরে আপনাদের দুজনের সাথে আবারও কথা হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি আনসাং হিরো ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এই পার্টিকুলার টপিকে, এবং একজন হিরো সশরীরে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন। আমরা যাব একটা বিরতিতে, আমাদের সাথেই থাকবেন। বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা কথা বলছি unsung hero of
ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এই পার্টিকুলার টপিকে। এবং আজকে আমাদের এনটিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে সশরীরে একজন হিরো আমাদের সাথে এবং একজন লিভিং লিজেন্ড আমি বলবো, উনি সশরীরে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে, জনাব সোহেল আজিজ। আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য, এবং হাবিব ভাই আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আমরা কথা বলছিলাম আপনার যে মেমোয়ার আপনি লিখেছেন, আপনার জার্নিটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আমরা কথা হচ্ছিল সিলেট কেন আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এবং আপনি বলছিলেন যে শিকড়ের প্রতি যে টান ভালোবাসা সেইটা, এবং আপনি চান যে আপনার এই লেখা থেকে যদি ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা যদি ভালো করে, আপনি বলছিলেন যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি দে আর ডুইং এক্সিলেন্ট, এটা পলিটিক্সে হোক বিজনেসে হোক হোয়াট এভার ইট ইজ তারা কিন্তু খুব ভালো করছে। হাউএভার টাইনি পোর্শন অনেক ভালো করছে, একটা মেজরিটি পোর্শন কিন্তু দে আর ল্যাকিং বিহাইন্ড, অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন, ইউ ওয়ান্ট টু ইন্সপায়ার পার্টিকুলারলি দ্য ইয়াঙ্গার জেনারেশন। এবং হাবিব ভাই রাইটলি পয়েন্টেড আউট দ্যাট স্কাই ইজ দ্য লিমিট। ওই সময় আপনারা ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন যেই ডিফিকাল্টিস ফেস করেছে সেটা কিন্তু এখন সেটা নাই, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার হোক, একাডেমিক ব্যাপার হোক, জব অপরচুনিটির ব্যাপার হোক, সেটা কিন্তু নয়। হাবিব ভাই আপনি বলছিলেন স্কাই ইজ দ্য লিমিট, আপনি এই ব্যাপারে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে পার্টিকুলারলি ইয়াং যারা আছে যারা দেখছে এই অনুষ্ঠানটা, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? যদি তারা বলে যে হ্যাঁ স্কাই ইজ দ্য লিমিট বাট দেয়ার আর মেনি চ্যালেঞ্জেস এজ ওয়েল, হাউ দে ক্যান ওভারকাম দোজ চ্যালেঞ্জেস? Of course, there are challenges and there are opportunities brought to us. So sorry to interrupt. আমাদের একজন জেন্টলম্যান ফোন অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে, আমি জাস্ট ফোন কলটা নিয়ে নিব, দেন I'll come to you. Sorry to interrupt once again. কলার আসসালামু আলাইকুম, আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন। জি ওয়া আলাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আমি কি লাইভ বলছি না? জি, আপনি কে বলছিলেন ভাইয়া? আমি ওই ইসলামে থাকি, আমার নাম আলী, মোহাম্মদ আলী। আলী ভাই ভালো আছেন? এই তো নট ব্যাড চলছে। জি। আচ্ছা, আমি সুহেল আজিজ সাহেবকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। অনেক নাম শুনেছি, কোন কোন সময় দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়, জি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। তারপরেও তাই আমরা সিলেটি মানুষ এবং তাই আমরা গর্বের মানুষ। ও কারণে তাই যে অনেক কিছু করছেন এগুলা কিন্তু আমাদের খুব উৎসাহ দেয় আর কি। এবং আমরা অনেক সময় তানোর যে কাজগুলা এগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম আগে, তাই যে আমরা একটা বালা সামথিং ব্যতিক্রম ধর্মী মানুষ। আমার একটা প্রশ্ন যেটা জানতাম চাই তানোর কাছ থেকে, অবশ্যই তানোর যে একটা এত সুন্দর লাইফ বিগিনিং থেকে শুনলে ভালো লাগে। তানোর যে ছোটবেলা, তার বাদে আপনার লেখাপড়া করলা, তানোর যে হয়তো পাকিস্তান আমলো, তাই কর্মজীবনে যুক্ত হইল, এরপরে তাই লন্ডন আইসো। জি, ইটস এ লং স্টোরি। আপনি একটু, আমি আলী ভাই ইফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট কারেক্টলি, আপনি চাচ্ছেন যে উনি ওনার ছোট সময়ের কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করুক, তাই তো? প্লাস ইয়েস, প্লাস জি, আপনি যদি আলী ভাই ইফ ইউ কিপ ওয়াচিং আওয়ার প্রোগ্রাম, নেক্সট প্রশ্ন কিন্তু ওনার কাছে সেইটাই থাকবে। সো আপনি আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখতে থাকেন। জি আলী ভাই বলুন। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, জি, ও টাইম যখন হয়তো 50 কি 60 টাইম আইছো, জি, তখন তো আওয়ার পরে তখন তানোর কিটা অনুভূতি আছিল, বিশেষ করে রেস সম্বন্ধে। অ্যাবসলিউটলি, আমরা আসবো আলী ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এটা নিয়েও আমরা কথা বলবো আলী ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এখনই আমার নেক্সট প্রশ্ন ওনার কাছে থাকতো ওনার অভিজ্ঞতা কিছু শেয়ার করার জন্য, পার্টিকুলারলি উনি যখন রয়্যাল এয়ারফোর্সে জয়েন করেছে, অলসো দ্য সেম টাইম উনি যখন এসেছে, এখন আমরা যে ব্রিটেন দেখি তখন কিন্তু সেই ব্রিটেন ছিল না, অনেক চ্যালেঞ্জ, অনেক ডিফিকাল্টিস কিন্তু ফেস করেছে, সেইটার কথাও কিন্তু আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো। আলী ভাই, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ইউর ফোন কল, ভেরি কাইন্ড অফ ইউ। প্লিজ ডু কিপ ওয়াচিং আওয়ার প্রোগ্রাম অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ উইল গেট আনসার ফর ইউর বোথ কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। হাবিব ভাই, ইয়াং যারা আছে, হাউ দে ক্যান ওভারকাম দোজ ডিফিকাল্টিস, আপনি যদি খুব সংক্ষেপে বলেন। আমি ভেরি ব্রিফলি একটা কইতে চাই, উইল হিয়ার মোর ফ্রম সুহেল আজিজ ভাই, ইজ দ্যাট আসলে এদেশে আমরা ফার্স্ট জেনারেশনে অনেক স্যাক্রিফাইস করছেন আমরা লাগি, তারা আমরা লাগি ফাইন্যান্সিয়ালি, ইকোনমিকলি, সোশ্যালি, কালচারালি অনেক জিনিস কিন্তু তারা আমরা লাগি ফাউন্ডেশন অকল বানাইয়া রাখি দিচ্ছেন। তখন আমরার দায়িত্ব, রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু use those opportunities, we use those foundations, find out the opportunities that this beautiful country, great country has to offer for us, and do our best
to be in influential, effective and good positions, so that we can do good for us, for our families, for our communities, and most importantly for this country as a whole. Absolutely, Habib bhai, thank you so very much. আলী ভাই বলছিল যে আপনার যাত্রার কথা, আপনার এই যে জার্নির কথা, ওই যে বলে আগুনে পড়ে সোনা কিন্তু খাঁটি হয়। এই যে দিস জেন্টলম্যান যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ভেরি গুড লুকিং জেন্টলম্যান, আর এই জেন্টলম্যান এই যে আগুনে পড়ে যে সোনা খাঁটি হয়েছে, আই ক্যান ভেরি ইজিলি রিলেট টু দ্যাট। তা আপনি যদি বলেন এই যে সোনা খাঁটি হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা, এই যে আপনি যখন এসেছিলেন, পার্টিকুলারলি আপনি যখন রয়্যাল এয়ারফোর্সে জয়েন করেন, আপনি পাকিস্তান নেভিতে সার্ভ করেছেন, রয়্যাল এয়ারফোর্সে সার্ভ করেছেন, ওই সময়ের কিছু স্মৃতি যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আজকে আমার উদ্দেশ্যে এবং আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে, কারণ ওই সময়টা তো অনেক ডিফিকাল্ট সময় ছিল। অ্যাবসলিউটলি। আপনার টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন একটা উদাহরণ দেই, যেমন ডার্টমাউথ নেভাল কলেজ থেকে we used to get holidays for Easter, summer and autumn, Christmas time. So holidays will come for 2-3 weeks to London. So Paddington station was near Earl's Court. So first thing we need is for 2-3 weeks we need holiday place. So we want to look for accommodation. So accommodation Earl's Court একটা নিউজ এজেন্ট ছিল, তো নিউজ এজেন্টের বিরাট ইয়ে ছিল অ্যাডভার্টাইজিং, so people used to stick their card saying room available etc. Believe me, at that time, if we wanted to get a room, you read an advert saying room available. Sorry, no black, no Asians, no Irish, no dogs. Right, I see. That was our classification to get a room in Earl's Court. Absolutely. That kind of discrimination was not just in housing, it was all over the place. It was ingrained prejudice. Now you have been raising this question, ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এখনো ওরা যে impediment যে obstacle দেখে, how to overcome them, এই প্রশ্নটা very important question. Prejudice is still there. We have prejudice, you have prejudice. Indian society has got prejudice of 4 layers of Hindu community, you know that. The Brahmins থেকে কায়স্থ পর্যন্ত। এখনো there are probably 200-300 million অচ্যুত class, untouchables in India. So we are also a very class conscious society. Back home, বাড়িতে চাকর টাকর থাকবে, ওদের ক্লাস একটা, আমরা হুমলা চুমলা আরেকটা। এই যে inequality that we are আমাদের ভিতরে আছে। So that is inherent here also. So prejudice is, a Guardian columnist wrote the other day that British society is dripping in racism. Dripping in racism. So it is incurable. The thing is that prejudice must not get expression in outward behavior. So if you use that prejudice to discriminate against me because I am brown, I am not white and etc., then that is illegal. And I know the stalwarts in race relations, Lord Bonham Carter, Roy Jenkins, all these people did a lot of work to give us 1965 Race Relations Act, 68 Race Relations Act, 1976 Race Relations Act, and then 2000 Equalities Act. So step by step we have come a long way. So today it is true, opportunities are all there, but also obstacles are there, which you alluded to, that has got to be overcome. How is a very big question. Absolutely. How is not by surrendering our values, our principles, but by being qualified, by becoming deserving of opportunities. Once we are become educated, we respect education, we get education, we get degrees and all this, then on equal grounds we should demand equal opportunities. Absolutely. Because we have got to understand that equal opportunities has got to come from the majority white society. Absolutely. So it is not going to be dished out on a plate. It is
to be fought for. You can only fight for it if you are equally Absolutely. qualified, Absolutely. equally justified to deserve it. Absolutely. So underlying prejudice, underlying discrimination, we have got to fight. If we find gross injustice taking place, then the law is there. Equality and Human Rights Commission is there. We are supposed to complain to them if we find problems. Absolutely. But you know, we have got to aspire with a positive attitude. Absolutely, absolutely. এবং আপনি যেটা বলছিলেন, we made so much progress, তাই না? Still long way to go. আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব সিগনিফিকেন্ট অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছেন, বাট আপনি যদি আমাদের সাথে আপনার একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন, আপনি যখন এই দেশের ডিফেন্সে ছিলেন, when you are commissioned from Dartmouth, ওই সময়ের কিছু অভিজ্ঞতার কথা যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করেন। Funny stories. Well, I have to dig into my memory. Right. তা আপনি আমরা পার্টিকুলারলি ওই সময় আপনি কিন্তু এই পাকিস্তান নেভিতেও সার্ভ করেছেন। তো বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে ওই সময়টাতে আপনি কি মানে Well, when I was that was, I think the book refers to that was not the only time I suffered discrimination. Because I go into the book that, you know, Punjabi officers from the Punjab, Army, Navy, Air Force, Defense Force, Foreign Service, had a lot of Punjabi officers with foreign wives. Then came martial law in 1958, and unfortunately, I think that we got into the hands of fundamentalists. I see. So they persuaded martial law government that let's put a stop to these foreign marriages. I see. So how they went about it was not correct, because there was no constitution. Constitution was abrogated by Ayub Khan. So there was no constitution, there was no law, and they brought in this law in a very arbitrary, very convenient way. It did not have a legalistic basis, constitutional basis, that, you know, government of Pakistan is averse to foreign marriages. Now, we got, myself and Ali Khan, my fellow officer, he wanted to marry a German girl. So both of us got caught up in this martial law Right, I see. and we did not. I hope that didn't cause you too much inconvenience in your personal relationship. So we had to sort of, as it were, hand in our commission in order to marry the girl. I see. So you can derive a comparison with this country. I can see the Buckingham Palace picture. Right, I see. So Duke of Windsor wanted to marry an American Yes, absolutely, married absolutely, lady, absolutely. Divorcee. So he married, it was not allowed in the royal system. So he had to abdicate. He had to give up the kingdom. So it was a kingdom for a woman. Absolutely. So in my case, it was a commission for a woman. Thank you for sharing this very important, I'm sure, very important and significant milestone of your personal life. Sad, but I might as well say this, that I was those days in the IWTA. So after leaving Navy, and that was also a couple of high-ranking officers were retired and came to IWTA. They heard about me and Ali Khan leaving the Navy in the way they dismissed us. So we were fixed. They gave us top jobs in IWTA. We went to Esso Petroleum. Very good. And then within about 6 months of joining IWTA, my uncle Muhibur Samad had a friend, Major Afsaruddin, I think, and he was member of the MCA, member of Constituent Assembly, which was still in being under the martial law. So, and Constituent Assembly was meeting in Karachi. So Major Afsaruddin raised the question, humorous but very fundamental, that look, why are these two Bengali officers they have been discriminated. Thrown out of the Navy because of marriage, whereas a whole lot of Punjabis are all over the place with foreign wives. Thank you. That reached the year of Ayub Khan. Ayub Khan Azam Khan called my chairman, Sayyid Masood Hussain. He in turn asked the
proper channel. I see. I was in Fenchuganj in Sylhet. I I see. don't know if you know Sylhet. Yes. So Fenchuganj Fenchuganj, in yes. Sylhet, and I was summoned to go and see the chairman. I went there. He was standing in his room. I was standing. Hello, sir. Assalamu alaikum, and all this. And then he said, Suhail, Governor wants to know if you want to go back to the Navy. So I took that as an apology Sure. from Pakistan Navy and the martial law government, that if Ali Khan and Suhail didn't wanted to go back to the Navy, they could. Kintu tokhon it was a providential thing. Kismat ja likha ache. Sure. What happened then is Kismat ja likha hai. Soon after, as you know, few years after, Bangladesh and Pakistan Absolutely. dispute and Pakistan broke up. Absolutely. Thank you so very much. আমরা একটা বিরতিতে যাব, বিরতির পর আপনাদের দুজনের সাথে আমরা আরো কথা বলবো। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি আনসাং হিরোজ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, এই পার্টিকুলার টপিকে। আমরা যাব একটা বিরতিতে, আমাদের সাথেই থাকবেন। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা কথা বলছি আনসাং হিরোজ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, এই পার্টিকুলার টপিকে। এবং আমাদের সাথে আজকে একজন হিরো সশরীরে আমাদের সাথে এনটিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন, জনাব সোহেল আজিজ। হি ইজ এ ভেরি ওয়েল নোন কমিউনিটি পার্সোনালিটি, এবং আমরা জানি যে আপনারা অনেকেই ফোন কল করেছেন ওনার সাথে কথা বলার জন্য, ওনার ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বারের জন্য, যে আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা বা আপনাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে ওনারা ওনার কাছ থেকে ইন্সপিরেশন নিতে চান। আজকে আপনারা এই অনুষ্ঠানটা যারা দেখছেন, আমি শিওর যে বাচ্চারা যারা এই অনুষ্ঠানের সামনে দেখছে, ইয়াং পার্সন যারা আছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, বাবা মারা, সবাই কিন্তু ওনার কাছ থেকে আজকে আমরা নতুন নতুন জিনিসপত্র শিখতে পারছি, এবং অনেক ইনফরমেশন আছে যেগুলো অলরেডি অ্যাভেলেবল। হাউএভার এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু উনি আমাদেরকে নতুনভাবে আমাদের চোখে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আজকের যে ব্রিটেনের কথা ওনারা বলছিল, জনাব সোহেল আজিজ সাহেব এবং জনাব আব্দুল হক হাবিব সাহেব, ওনারা আজকের যে ব্রিটেনের কথা বলছিল, জনাব সোহেল আজিজ সাহেব যখন এই দেশের ডিফেন্সে জয়েন করেছিল, কমিশন অফিসার হয়েছে, তখনকার ব্রিটেন কিন্তু ডিফিকাল্ট ছিল। উনি বলছিল উনি যখন ছুটিতে লন্ডন আসতো, উনি যে একটা রুমে থাকবে, রুমটা পর্যন্ত ভাড়া দিতে চাইতো না, বিকজ ওনার স্কিনের কালারের কারণে, বিকজ ওনার এথনিসিটির কারণে। আপনারা কি আজকে সেই সমস্যার ফেস করেন? আমরা কিন্তু সেই সমস্যা ফেস করি না। হ্যাঁ, স্টিল there are many rooms for improvement, but Britain has moved really far in terms of race relation and in terms of equality. However, আমরা জানি অনেক চ্যালেঞ্জ কিন্তু আছে, বাট আমরা কিন্তু we have to see the entire matter in a very holistic and in a very positive way, in a very optimistic way. প্রবলেম আছে, বাট অপরচুনিটিও আছে, এবং ওনারা কিন্তু দুইজনই বলছিল যে আপনি প্রবলেম কিন্তু তখনই সলভ করতে পারবেন when you yourself you are in that position, you have the right knowledge, you have the right job, you have the right mindset and skill set to change our community, to change Britain for positive, to change Britain for everyone, for everyone's benefit. তো আমরা আজকে জনাব সোহেল আজিজের কথা শুনছি, ওনার জার্নির কথা শুনছি, উনি যে বই লিখেছে, ওনার মেমোয়ার, আমরা তার কথা, সেইটার ব্যাপারে আমরা আলাপ আলোচনা করছি। উনি খুব সুন্দর করে উনি কিন্তু ওনার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছে যে উনি যখন পাকিস্তান ডিফেন্সে ছিল তখন উনি কী ধরনের ডিসক্রিমিনেশন ফেস করেছে, এবং উনি ওনার জীবনের ইম্পর্টেন্ট একটা মাইলস্টোন, যেটা ওনার ফ্যামিলি, পারিবারিক রিলেশনশিপের কারণে উনি কী ধরনের প্রবলেম ফেস করেছে, উনি কিন্তু সেই কথা বলছিল। এবং ইট ওয়েন আপ টু টপ অফ দ্য স্টেট, ইভেন দেন কিন্তু ওই প্রবলেমটা এরপরেও যারা অফিসার ছিল তারাও কিন্তু এরপরেও কিন্তু অনেকে এই প্রবলেমটা ফেস করেছে। সো আজকে আমরা জনাব সোহেল আজিজের কথা শুনছি, ওনার জার্নির কথা শুনছি, এবং ওনার কাছ থেকে ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা কি শিখতে পারে। আমরা যারা ব্রিটেনে আছি, হোয়াট উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্য জার্নি অফ দিস হিরো মিস্টার সোহেল আজিজ। আপনাদের দুজনকে আবারও ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য, জনাব সোহেল আজিজ এবং জনাব আব্দুল হক হাবিব, আপনাদের দুজনকে আবারও ধন্যবাদ। আপনি গোয়িং ব্যাক টু ইউ, আপনি যদি বলতেন যে আমাদের, আপনি বলছিলেন যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি দে হ্যাভ অ্যাচিভড এ লট, হাউএভার একটা বিগ পোর্শন কিন্তু আছে যে ওনাদেরকে আরেকটু আগাইতে হবে, এবং ওনারা যদি আরেকটু আগাইতে পারে তাহলে অ্যাজ এ কমিউনিটি উই উড বি এবল টু অ্যাচিভ মোর। আজকে যারা পার্টিকুলারলি ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছে, আপনি ইউ আর এ লেজেন্ডারি ফিগার ইন আওয়ার কমিউনিটি, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কি অ্যাডভাইস থাকবে?
প্রথম জিনিসটা হলো যে ফার্স্টলি I feel a bit humbled by this, that I am being portrayed by somebody who should be giving advice. But based on my experience, I'll say this, that we have got to break out. My book's title is Breakthrough. Absolutely. The example is how I broke through the system, whether it is in Pakistan, whether it is in my own family. You know, there is the Bengali, Sylheti type of feeling, that is petty-mindedness, small-mindedness. We have to break out of all that. Firstly, as I was saying, যে প্রথমে আমাদের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা নিতে হবে. If we respect education and then achieve education, become educated, then we become deserving. And then we can aspire for equality. So সেইটা এই দেশে try করতে হবে. We have to overcome the deep-rooted prejudice. কিন্তু সেটা is not going to come automatically. We have to keep pushing the door. Keep pushing the door to open the door. And if somebody is resisting opening it by discriminating, then there is the law, legal sanction in the background that we can go to. Absolutely. Otherwise, we have to keep at it. And younger people, I feel that opportunities are there that are Habib Bhai Bolden. By the way, if I may say so in front of him, that he himself has achieved a lot. Absolutely, absolutely. He should be calling himself as a young generation role model. Absolutely. Yeah, he has absolutely. achieved a lot also. So he is an example. What I came through, okay, we can say I am also an example. But for our young people, they must not give up at the first hurdle. You have to have, as we said, positive attitude of mind. Keep pushing, keep achieving, keep fighting. It is not going to come given on a dish for us. We have got to aspire, become deserving. And the other thing is very important, that we have got MPs, we have got House of Lords members, we have got councillors, we have got mayors in the council. সেটা হলো মুষ্টিমেয়, small percentage, very tiny percentage. Vast majority are going to be left behind, and we have got to bring them forward through ambition, through determination, attitude of mind, not giving up, and respect within our own family, respect our parents, our grandparents. That attitude is also our own culture, which is a very rich culture, that we have come from a very rich Absolutely. Culture, but at the same time, we have got to be in the country where the third generation is born and brought up here. Now they have got to keep thinking that, look, we are also British. We are also this country's citizens. Absolutely. And we have got to have commitment. Commitment to the adopted country. If we do not have commitment to the adopted country, if we remain inward looking rather than outward looking, then we will be the losers. Absolutely. So break out, we have got to have break out and achieve, and like you said, sky is the limit. Opportunities are all over the place. Absolutely. You know, I ran for my own company a very big program in this country called Asian Business Symposia Program. That was a program of mainstream organizations from government departments, from training enterprise councils, from public bodies, from gas board, electricity, all these things, industry, commerce, Bank of England, everybody. We used to go and seek their help, that look, everyone is saying all the opportunities are there and we are not taking advantage of it. Have you checked from the other side what the minority community thinks about these opportunities?
So they will say, oh, well, they think it is discrimination, therefore they don't try. Well, we have got to try, let the majority society know that we are trying, but there are obstacles. Effort, we have to make that effort. Absolutely, and obstacles, obstacles of discrimination and all that. So Bank of England governor wrote a letter to me saying that, look, we'll support your program, we believe that you are breaking new grounds. So not only that opportunities are there, but we have got to be capable to how to engage with these opportunities and take advantage of these opportunities and then proceed. Absolutely. Nobody in this country will come and say that, look, because you are black, I will not give you the thing. See the black footballers, absolutely, black businessmen, black politicians. People are there, role models, examples, and we have got to look up. Absolutely, and break out rather than look inwards. Thank you very much. আপনি আপনার মেয়ে লিসা আজিজ, she is a very well known TV personality. উনি আজকে যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছে, মেয়েরা যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছে, তারা কিভাবে ওনার কাছ থেকে ইন্সপিরেশন নিতে পারে, এবং অন নাম্বার অফ টাইমস ইউ হ্যাভ মেনশন ইউর লাভিং ডটার, এবং আই এম শিওর যে কেউই বই পড়বে তারা কিন্তু বুঝতে পারবে হাউ ক্লোজ শি ইজ টু ইউ অ্যান্ড টু ইউর হার্ট। আপনি যারা মেয়েরা যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখছে, তারা হাউ দে বিকাম টিভি পার্সোনালিটি লাইক লিসা আজিজ, হাউ দে ক্যান overcome those barriers. If you can add, please, Lisa Aziz, she used to be a newscaster at the Sky channel. জি, absolutely. এবং LBC তেও now currently she is at LBC তে। জি, she was very she's very famous in the mainstream. Absolutely. Now Lisa's journey, like mine, when she got her degree in 1998 or something, from Goldsmith University of London. She got her degree. She wanted to go into journalism. She was already editor of the university magazine, Goldsmith College magazine. University of London. And she had the ambition to go into media. She would write handwritten. She had beautiful handwriting. She would write beautiful letters. 100 letters, 150 letters, and the amount of tears and dejections at those rejections, large-scale rejections, it was very sad, but she didn't give up. She landed a job in Radio City, Liverpool, first job, and there she was across the River Mersey. She was living in a flat. Every morning she will cross it by the big ferry into her studio, and she still remembers Derek Hutton, one of the extreme left-winger leader of Liverpool. He was the deputy leader of the Liverpool Council. He one day entered into the studio and he said, look here, love, read it out. Like that kind of ordering. You know, the city was run by them. Media, they just walk in and say, do this or do that. It was that kind of thing, that discrimination she suffered, but slowly with that determination, she entered into BBC TV, ITV, Harlech Television, then Sky Television, 13 years. All these things just kept happening. And not only that, but because her face was so well known, big companies like big consultancy company, financial, most of these big banks are clerks. She used to hold their big major training events. She used to be hosting them. So slowly it became, never give up. But never give up, and also there is a lot of tears and toils involved along the road. Absolutely. Thank you very much. হাবিব ভাই, নেভার গিভ আপ, আপনি এই ব্যাপারে কি বলবেন? আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। নেভার গিভ আপ, যারা ইয়াং পারসন, যারা পার্টিকুলারলি দেখছে, মেয়েরা যারা দেখছে। Of course, just wanted to say two things following on Suhail AZIZ bhai's fantastic contribution, his experience and his family's contribution. Two things. In this country, we have many institutions, like our first generation built thousands of masjids and madrasas. We have thousands of charity organizations, and we have
thousands of businesses, and we have newspapers and media, television media as well. So we have got quite a lot of Absolutely. platforms, you see. But unfortunately, quite a lot of narrative we hear from these platforms are mainly Bangladesh. Yes, of course, we love Bangladesh. We must do some things for Bangladesh, but we need to do things for this country. So Thank our you. charity organizations, our village charity organizations, for example, you see, so Jagannathpur Kalyan Samiti or Bishwanath or Balaganj Kalyan Samiti, those, yes, we are doing charities for Bangladesh, which is important, but Thank those you. charities, Thank you. we can do things for this country Absolutely. as well. Particularly for young people. Those issues and for young people and everybody else. Thank you. That's number one. Number two, Aziz Bhai has been part of many organizations, mainstream organizations জি। in this country, which he could Thank you. influence. Thank you, Habib Bhai. So আমরা our request অনুষ্ঠানের is একদম we- শেষে চলে এসেছি। We should be part of those organizations as well to influence. Thank you so very much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. It Thank was you, nice thank talking you, to thank you both for of you. inviting me. সুপ্রিয় দর্শক, আজকে লাইফ ইন ব্রিটেন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আনসাং হিরোজ অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং জনাব সোহেল আজিজ, একজন লিজেন্ডারি ফিগার অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি। উনি সশরীরে আজকে আমাদের স্টুডিওতে থেকে উপস্থিত থেকে হি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড টু কাম হিয়ার ফিজিক্যালি, এবং এসে উনি ওনার যাত্রার কথা, ওনার স্টোরি, ওনার কাছ থেকে আমরা কি শিখতে পারি তা কিন্তু আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করছিল। আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন। স্কাই ইজ দ্য লিমিট অ্যান্ড নেভার গিভ আপ। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার। Assalamu alaikum.